Ramogi joang kamora mora maintiere machiegni chenro mar ang'ich welo odiochieng' ma kawuono tarik 2 mar dwe mar 9 winjo bura mar ng'ur manochwale do mane kwedo kata makwedo duoko mar yiero mar komten piny orumo yanga kawuono nieri kochopo chieng' wuok tich mar juma manyien jong'ad bura 7 kotelnegi koda Justice Martha Koome biro golo chik kata biro golo duoko kaluwore koda ng'ur machalo kamano kochakore kawuono jong'ad bura 7 goeko odhi e lalruok makende kama bende gibiro twak ewi duoko machalo kamano gintiere koda nyaka chieng' wuok tich mar juma manyien saa 6 mar otieno mar chiwo duoko ma bende koro irito koda liyo e pacho kaeri Ramogi mana kane wasingo wabiro bedo iti kachiel koda wang'i mar chiwo ni duoko noero e sama bende obiro chopo nwae Ramogi bende kawuono nieri watwa kod oganda mopogore e kaunti noero ma Kisumu kaluwore koda chik mane ogol koda apis mbetre mar piny mar Amerika kaluwore koda mabende ne kwero joge mar mondo mi kik bed e gwenge goeko e kinde mabende biro gol duoko koda doho maduong' wabiro mi paro mabende ne ogol koda oganda machalo kamano kao kamano jatend migao ma ochung' ne weche mag somo manongire George Magoha bende wacho ni chenro mar lai manyien mar somo mar CBC ni kare kendo chakruok mar somo noero e skund sekondar ma Adundo biro timore makare kochakore dwe mar 1 mano higa mar 2023 Ramogi mago koda mamoko waiko ne weche manyien kamagi e weche mawamiyo pek piny Amerika oketo ne jopinye chopo e bomano machiegni Ramogi e chenro mar ang'ich welo par ni nyalo tudi kodwa na wamena 3:600 wanyalo twak e mbui mar oganda kama tingo Facebook, Twitter, YouTube kachiel koda Instagram machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Belinda Adhiambo Okinde mag IBC kod mag jakom duol matayo yiero Wafula Chebukati kawuono chope nyim jong'ad buche 7 mar chiwo duoko ewi penjo manyochwalnegi kod jong'ad buche. Kotelnegi kod Ngire Githu Migai okinde go olerone do ni Chebukati ni kod teko ka duol mochung' kar kende kendo chiko yiene ng'ado wach e tayo tije mag duol mana kaka chik Kenya mane ochuogo duonde ma ochung' kendgi. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Good morning, Madam Chief Justice and members of the court. Bura nyenyore do maduong' mogik odiochieng' mar 3 motelo ne ng'eto wuok tich manyien. Yeah. Okinde mag duol matayo yiero kanyakla kod jakom mar IBC Wafula Chebukati yudo thuolo mar lero ne do e teko ma Chebukati ni godo kaka jakom mar IBC to kod mano mar lando duoko ka ok osumo pach komisona mamoko. We were trying to create greater autonomy and functional independence. You will recall elections, for example, were under the Attorney General's office and were under the hands of a person called the Supervisor of Elections. One thing we achieved is that we created independent commissions that do not function in the same way. For example, this commission, the Electoral Commission, the chairman has executive authority. So the gazettement was not for purposes of Article 138(3)(c), but specifically for Article 138(10), to fulfill that role, to take up that responsibility, to account for that result. Done dwaro ng'eyo kadi poni nitiere jok mane nigi thuolo mar donje server mar IBC
kaka okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne okone doho ni jopiny Venezuela Jose Gregorio Carmago Castellano kod Joel Gustavo Rodriguez kanyakla kod Salvador Jovia Suarez wachore ni nothore sava. The issue of the Venezuelans, they were involved in deploying of infrastructure and the servers platform. They did not have any access to the RTS. Look at the affidavit of Michael Ouma. Look at the affidavit of Hilda Kavongo. It actually shows the kind of rights they had. There was no unauthorized access, and in fact, the scrutiny report will bear that out. Would you tell us how many constitute stray ballots? Penjo jong'ad buche ne en mar ng'eyo kama itere ombulu mokethore to kod kaka ombulu kikore sanduk mamoko mag lemo mar jatend piny Kenya, gavana kata MCA to kod kaka inyal kaw ting' mag ombulu go. The stray ballots, even for that, it's actually 2 per polling stations. Even if you looked at the scrutiny report, that gives you a figure of 92,000, the whole of the country, shared between the different ballot boxes. Do you have any instances where voters walked into a polling station and voted for presidential only? No, we don't have. The integrity of the ballot is very important. If someone comes into our polling station, we give him all the 6 ballot papers. He can do whatever we want with them, but he cannot go out with them. That came as call, because it's now an issue here. When it comes to writing the judgment, what do you want me to write? Kithure okonedo ni kamiti mang'ado paro motenre kod arita mar piny nochopo Bomas ka giseng'eyo duoko. Kendo jakom IBC nosenyaka oro barua ne jochung' e gwelogi kod familia margi. They knew that the verification tallying had been completed and what was pending was the declaration of the final result. It is our submission, Chief Justice, distinguished judges of the Supreme Court, that this 4 went to the National Tallying Center not for any other reason, but to try to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya. Yeah. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne otang'o ne doho neno magikoni nyiso chochni manobedo e ombuch jatend piny. Kaka jafwambo marwa George Batilero, okinde go koni japiny Venezuela ne odonjore gi duoko mar ombulu kendo ni masinde chwalo duoko mag IBC. Voter turnout. Odiochieng' mar 4. Odiochieng' mar duoko penjo mane jo albucha berio pedho ne okinde manie bura. It relates to an objection to what she's doing, your ladyship. No, let her finish. Okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne ochung' gi neno manyiso kaka miganga ne otim ka nying ja Venezuela Jose Gregorio Carmago Castellanos mane omaki kod mwandu mag IBC e pacho ka motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne onyanyore kendo e nyim doho. This, we ask the court to read the DCI report regarding Jose Camargo, and we believe, my lords, that these are the fingerprints of one of the suspects of the theft of this election. E kinde manochiwo duoko mare, okil Julie Soweto ne otero doho e mbui mar IBC mane gitiyogo e tang'o duoko mar ombulu ne jopiny ka wach form 34A emane chuny wach. And you can access the IBC portal right now. This is going to be a live demonstration. Ka negi nyiso to ka bende amuri mane ogoye moko kuom form 34A manowuok e kuonde go ombulu gin mag IBC adieri kendo bende ni kwan kaka noriw kelo chich. My lords and my ladies, is that the IEBC stamp? It's on the IBC portal, looking like it's been superimposed over another stamp. We have been asked to show how are the figures changed. The total votes cast according to this particular form is 321, different from what we have just seen. Bang' IBC singono ganda jo Kenya ni masinde mag yango jogo ombulu Kimskit ma bende manotigo de oro duoko e mbui mar IBC ne ni kod nembni moyiedhi moro ka moro. Okinde mag Raila Odinga onyiso doho ni masin achiel ne otigo do e oro duoko kowuok e kaunti ma Bungoma ka masin achiel onogo bende nofweny
ni ne ochakoro duoko machielo kowuok e kaunti ma Nyeri. My ladies and my lords, this is the same KIMS kit transmitting or sending results, one from Mount Elgon, 1,000 kilometers away from Nyeri town. 2 hours later, how is that possible? When each KIMS kit was supposed to have, each polling station had its own unique KIMS kit. As we have shown, the 11,000 polling stations that we had complained were staged were transmitted all from one IP address. Kaluwore kod okil Julie Soweto, japiny Venezuela Jose Gregorio Camago Castellanos ema nothedho duoko mar ombulu jatend piny. At the top left-hand corner there is the name of one of the Venezuelans, Jose Camargo. This is the person who decided the president-elect of the country. Neno makama, chal kama ne olo kuoyo e wang' okil mar William Ruto, Kiragu Kimani, mane dwaro ni mondo mi oduok wach mane wacho kod okil mar Raila Odinga kod Martha Karua, Julie Soweto. At what point in time does the first respondent get a hearing? But is required by the Constitution. Mr. But anyway, the long and short of sorry. it, yes. I'm the long sorry. and short, yes. We are not going to give you time. Much obliged. Yes, thank you. E kindeno okil Otiende Amollo okoni ni nitiere chich maduong' e kwand IEBC, kendo ni IEBC owuon oseyie ni nitiere chochni manobedo e ombuluno. The voter turnout cannot be something that depends on the interpretation of the IEBC at its convenience. It must be the denominator as a percentage of the total registered voters. In this year, it is the IEBC that is making history. It is the first electoral body to concede that they did wrong. I want to submit, my ladies, my lords, that you cannot override that decision by IEBC itself because it's made by the majority. Feroz Norji, mabende na chiel kuom okinde mag Raila Odinga, ne owuok tung' mosuo gi Ngire Kithure Kindiki ma okoni ne temo siro richo mane IEBC otimo. Ka opondo e tipo wach ne jakom mar IEBC Wafula Chebukati nolando duoko nikech ne nitiere chochni mag arita. We do not use these exaggerated criteria in order to come to a justification of plain wrong. Professor Kindiki revealed, perhaps unknowingly, that we now know that the doctrine of necessity has been discussed in their private thinking. Bang' chiwo neno, twero wach, kendo duoko penjo mane joyal buche ochwalo ne joma odonjo kod joma odonjnegi. Joyal buche abiriyo mar doho mamalo mogik koro dhi chungo nenogo mar kola dier. Ka jo Kenya bende rito mar winjo ni tarik 5 dwe mar 9, doho dhi yang'ang'o kaluwore kod duoko mar ombulu jatend piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Bura makwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua onyiso doho mamalo mogik ni ne nitiere chenro mar chuno jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo oland Raila Odinga kaka jaloch. E odiechieng' mogik mar golo duoko kod chwalo kwayo mogik motelo ne ng'ado bura chieng' wuok tich juma manyien, Kithure Kindiki achiel kuom okinde William Ruto olero ni jokanyo mag aput moyiedhi mar ng'ado rieko ne piny owacho e weche mag arita kwe ne odhi Bomas mar loko duoko mar ombulu. By the morning of the 15th, letters had been issued by the returning officer of the presidential election, Mr. Chebukati, to all the presidential candidates and members of their family to be at the National Tallying Center for the declaration of results at 3 p.m. on that day. And my client already had received that invitation. I believe the other presidential candidates had those letters. And therefore, they knew by the time these state officers went to the National Tallying Center, they knew that the verification tallying had been completed and what was pending was the declaration of the final result. It is our submission, Chief Justice, distinguished judges of the Supreme Court, that these four went to the National Tallying Center not for any other reason, but to try
to interfere with the declaration of results and thereby try to alter the sovereign will of the people of Kenya, which had already been verified and tallied in accordance with Article 138(3)(c). Apisi mar Attorney General onyono kar tiende ni ne ok ochopo e kar kwano bulu mar Bomas of Kenya mar mino bad jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo lok duoko mar tend piny. Okil Jojo Raro mane loso elo apisi mar Attorney General owacho ni duol mochung' ne ng'ado rieko ne sirikal e weche mag arita mapacho ka nochopo kanyo e yorgi mar tich mar ng'eyo chenro mane dhi nyime mondo konygi e chiwo paro ne jatend piny. Before you by the chairman was that he had gone to tally to obtain the final tally only after he had met the commission, and that is found at paragraph 676 of his affidavit, where he says that after the NSAC team had left, the Commission Secretary, Chief Executive Officer, who was also the alternate team leader of the tallying center, Marjan Hussain, walked into the boardroom. Yeah. The purpose of the meeting was to receive the final tally of the results of the presidential elections before he could proceed to declare. And it is only thereafter that the results were handed to the commissioners and they walked out. NSC is a body comprised of all the heads of the security organs in this country, the head of civil service, the representative of Attorney General, and other heads in the government. Its purpose is to receive all the information on national security and give advice, not act, but give advice, so that even if they are of the view that it is insecure to be in this court at this time, it is the NSC who will give advice to the judiciary, and that is not an interference with the independence. Kawadhi nyime eni okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kachiel kod jok makwedo lendo mar William Ruto kaka jaloch e yiero mane otim higani ne obet kod pek enono kaka IEBC ne otimo yiero kaka ne ong'ad kod bura. Lipot mar nono saduge mag luto mbulu e moko kuom tesende mane doho wacho ni orangi koro ne opedhe nyim doho kama okindego wacho ni IEBC ne odagi yawo sava margi kama giwacho ni mano kelo chich ni nyalo bet ni kuo mar ombulu ne otimore e mbui mar IEBC. Okinde mag IEBC kata kamano wacho ni duol mar tayo yiero no ne ok ni kod ketho moro amora kendo ne gitamore yie yawo sava nikech okang' makamano ne nyalo rocho arita mar mbui margi. Report, you will only find one QR code and one KIMS validation form 44 that was submitted or that was found in the ballot boxes that were submitted for scrutiny out of the 45 polling stations that we scrutinized. Of all the other ballot boxes, the QR code of KIMS kits in tamper-proof envelopes and the KIMS validation forms Form 44 in tamper-proof envelopes were missing. The question is, where were they? In light of Ms. Soweto's submissions, your guess is as good as mine. Those 6 individuals, foreigners, in the Immigration Act they are also referred to as aliens, accessed this server 180 times or thereabouts. The longest being Scamago on the 8th of August 2022, Ogudino on the 4th of August again, 1 hour 57 minutes, and then the 16th of August, Ogudino, 1 hour 1 minute. I close by saying, what a mess, what a mess. My learned friend Mr. Ngatias, he threw an extra 46,000 genuine forms into our elections in the hands
of people who could not account for them. When we went to look, we were able to demonstrate that 50% of those forms have been used from a sample. From a sample, not denied, either not used or not accounted for, not returned. Are we going to give regime legitimacy after this indicting audit report? Jopiny e kor gwenge mopogore opogore pacho kae pod rito gi siso ng'eto mar ng'ur mane ochwal e doho maduong' mogik e pacho kae kaluwore gi yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Bura mabende pod dhi nyime e doho maduong' mogik. Sharon Ng'ao nigi mathoth. Mar yiero maduong' ma pacho kae manochiw kod jakom mar IBC Wafula Chebukati chieng' tarik 15 mar dwe mar aboro. Doho maduong' mogik ne oyudo ng'ur 9. Ng'ur 7 mane kwedo duoko mar yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier ka ng'ur 2 ne siro lwedo yiero mare. Kata kamano doho ne odhi nyime mar thicho oko ng'ur 2. Ng'ur mane ochwal kod Moses Kuria kaachiel kod mane ochwal kod David Mwaure, achiel kuom jochung' e lemo mar tend piny Kenya. Kaluwore gi chike ma pacho kae, bang' ng'ur mane ochiw ne doho maduong' mogik, owinjore doho oyal buche mag ng'ur makamano e kind thuolo mar ndalo 14 bang' yudo ng'ur. Ng'ur ma bende ne gichako winjo chieng' tich 2 mar jumani. Motelo ne hikruok mane jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik nobedo godo kod okinde mopogore opogore chieng' wuok tich. Once a party has exhausted the allocated time, the microphone will be switched off. We also wish to state that if there is time that is unspent by the council, the time belongs to court, so we will not allow anybody to donate, but revert it to the court for the court to share it out. Jopiny bende osebedo kaluwo chenro mar ng'ur kaka osebedo kadhi nyime e doho maduong' mogik gi bolruok kod horruok. Moko kuom jopiny mawuok e counties mopogore opogore bende ne ochiwo pachgi kaluwore gi geno ma gintiere godo motelo ne ng'eto mar bura makamano ma ibichiw juma mabiro. Naneno evidence monoteri court cha wan gadier kendo wang'e ni Supreme Court bro timo dwaro gi maber kaka nikech kaka wan jopiny wan wasetimo wakiwa. Gini en kind japiny gi jakuo, to japiny mondo mi oyud hakine en nani wuok tich ma en on Monday. Kidhi do gik moko ariyo nyalo timre, dwaro ni kaka nyitero nyalo timre or onyalo dhi ataro ma dwaroni. Ifanyiwe ukweli na mwenye alipata hiyo kiti apate justice. Ndio wan kaka Homa Bay County waikore ni wadok e yiero nikech dono wan gi geno kuome nodhi kelo duoko maber ma jopiny dwaro kaluwore gi evidence manotere nyime. Gin evidence ma yakotosa madhi golo ni Raila Odinga manoyombo. Osebed kikwalowa mang'eny. Wang'ni to nwaneno mondo Nyasaye odonje chuny jogo jo-court mondo miwa gini. To ok wadwar ni mondo wadog e riran. Wach moro ni dok e yiero ni to onge. Ka waseneno ka court wuotho to waneno ka diera chal ka gima yudore matin. To pok wabedo gi geno ahinya. Joka gin mana joka. Wenge duto koro ng'iyo chieng' tarik 5 mar juma mabiro ka igeno ni jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik kotelnegi kod jang'ad bura maduong' Martha Koome biro bedo ka chiwo duoko ponono ni yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto ne otim e yo mahuyanga kata oyo. Sharon Ng'ao, Ramogi TV. Kapod wantiere weche go mag doho maduong' mogik eni manen jang'ad bura maduong' e pacho ka David Maraga nodonje bug historia ma pacho ka kaka jayal bura miparo kod kiroko yiero mar tend piny e higanero mar 2017. To en ang'o momiyo nochopo e okang' mar kiroko yiero no? Joyce Oduor ni kod mathoth. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2017 piny Kenya nobago yiero mare maduong' mar 2 e bwo pen chik mar higa mar 2010 kama jo Kenya mathoth nochopo e kuonde luto ombulu 4883 e kor gwenge duto ma pacho ka mar timo ratiro margi. Kata kamano tok jakom mar IEBC Wafula Chebukati lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero no tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2017 Raila Amolo Odinga kod Stephen Kalonzo Musyoka mane gin jalar Compton Kenya kod jalupne e bwo riwruok mar NASA nochwalo ng'ur margi e doho ka gikwedo duoko mar yiero e Compton Kenya. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Joyal buche abirio mag doho maduong' mogik ma pachoka kotelnegi kod mane en jang'ad bura maduong' ma pachoka David Maraga nobedo piny mar winjo ng'ur margi. Tok bedo kod thuolo mar ndalo 14 mar winjo ng'ur mane ochwal e mbelegi, tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2017, doho maduong' mogik ma pachoka nokiro oko duoko mar yiero ma higano ka giwacho ni nobedo kod chochni. Ma en kaluwore ni joyal bura 4 moriwo mane en Chief Justice David Maraga, jalupne Philomena Mwilus, Mokin Wanjala kod Isaac Lenaola nochiwo ng'eto margi ni yiero ne nigi chochni, ka jayal bura Jack Tona Ojwanga kod Njoki Dungu to nowacho ni yiero notim maber. Moko kuom gigo mane joyal bura oketo maino margi kapok gichiwo ng'eto margi ne gin gik moko kaka ka yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 notim kiluwo chike mantiere katiba ma pachoka kod chike matayo yiero, aka bende ne ginono ka chochni ne nitiere e kinde bago yiero ma higa mar 2017, atoka be chochni ne nitiere ere kaka ne giketho chenro mag yiero, chik mane, ng'eto kod fungruok mane ma doho onego chiw. Kaluwore gi gigo, joyal buche 4 moriwo Chief Justice David Maraga, Philomena Mwilus, Mokin Wanjala kod Isaac Lenaola nong'ado bura mar kiro oko duoko mar yiero ka giwacho ni IEBC nodhi ataro mar katiba ma pachoka kendo ne gibedo chik gin, ka bende giwacho ni yiero ok en gino mipango ndalo achiel to en chenro mipango mos. Tok lando yiero, IEBC ne ok nyal chiwo Forms 34A ka giwacho ni duoko mar jatend piny iyango kod Forms 34Bs. IEBC ne ok ochiwo nonro mar GPS mar yango kama Kiemskit ne ntiere. IEBC ne ok opwodho duoko mane ioro e yor mbui kowuok e kuonde luto ombulu kapok gilando duoko ma en ataro mar katiba. Mane en CEO mar IEBC Ezra Chiloba ne ok nyal chiwo Forms 34A ne jochwal ng'ur e doho ndalo 3 kende tok lando jalocha koromo ni yiero mar jatend piny iyango kod Form 34B. IEBC norema kawo chik ne Uhuru Kenyatta mane tiyo marach kod mwandu jopiny e kinde campaigns, kaluwore ni Raila Odinga nochwalo ng'ur ni Uhuru ne tiyo kod mwandu sirikal e kinde siasa ma en ataro mar chik. E kin Forms 291 56 ne onge alama makende mano midendo ni watermark, 31 ne onge namba ndikruok makende, Forms 5 ne okokete sei, 2 nokete stamps kende maonge sei, to Forms 32 ne onge sei mar agensa. Wach Chief Justice David Maraga kiro oko yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 kendo golo chik mondo jo Kenya odoge debe e yiero jatend piny bang' ndalo 60 en gino mane okelo mor ahinya e kin johera mag Raila Odinga. Kata kamano, Raila Odinga nonyiso johera mage mondo kik doge debe kowacho ni ok oyie kod kaka ibiro nuo yiero. Why the live streaming of the results stopped? Bura maket kod masa ni koro nitie e doho maduong' mogik ma pachoka ka jo Kenya mathoth rito kod liyo mar winjo ng'eto mibiro chiw kod joyal buche 7 kotelnegi kod jang'ad bura maduong' ma pachoka Martha Koome, ng'eto monego gichiw tarik 5 dwe mar 9 higani. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi lipot mar Joyce ne matero wayo mokwongo e chenro mar ang'ich welo adisomo kuom doko mabende uchuonwa kanyo e mbui marwa mar Facebook. Akuku George wacho mar Thimlich Oinga, Migori County wacho ni okinda mor gi Ramogi TV otayowa e winjo twerruok e doho nyaka ochope giko. Modong' we walem mondo Nyasaye omi jong'ad bura rieko mondo gimiwa duoko mag adieri. Erokamano George. Aching Betty wacho ni lakini kaponi telo ni marwa to kata gitamre to Nyasaye dhi telonwa. Erokamano Betty. Ka Kennedy Oluoch wacho ni anena ng'ich welo maler kan Kilifi County. Wadhi yo matin kikidhi mabor waduogo gi weche mathoth. Magidong jo Brian kaluru so chiko magimer. Kawuono dichieng' man. Kawuono chieng' kura. Awinjo mana kaloche moko man gi tielo 65. Ma ndio wadwa. Dipo ka wachopo ni to ni stima no selal chon. Igolo mafundu Kenya ikelo e Nairobi ka. Koro kabiro go kura dok chien mana. Kuro dai na. Mimi ndio unaniongelesha. Mayo. Gimani sasa chai mapod buoga. Buogi nadi.
intim kaka nanyisi. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Step by step, every day, practice only. A mom knows the importance of a good habit, like a nutritious and tasty breakfast with Blue Band every day, filled with omega-3 and 6 and the energy she needs. Every day is a chance to show. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Machiegni kendo nyako Ramogi, jalup Raila Odinga eng'wela rokom ten piny Martha Karua wacho ni gibiro rwako duoko madoho mar Supreme biro chiwo kabende koro girito ng'eto machalo kamano chieng' wuok tich juma mabiro. Omedo ni johera Azimio biro keto kwe, komedo ni kwe maonge ratiro ok bisiko. Martha mane wuoye gwenge ma Meru nomedo ni ji duto mane okoyie kod duoko yiero mar kom ten piny nosechwalo ng'urgi kendo girito duoko mar doho. Jotelo mane ochopo e romono mane iike min Profesa Gitile Naitule nowacho ni gin gi geno ni duoko ibiro chiw makare ka gikwayo piny owacho onon kambi mane omiyo rak mar chwalo gik yiero ne IEBC. Sasa tuko kotini tukitafuta ukweli, sababu amani ambayo haina msingi wa ukweli na haina haki haiwezi ikadumu. Na ndivyo katiba yetu ikasema, usipotosheka na uamuzi wa tume la uchaguzi unaenda kotini, maswali inatandikwa hapo, wananchi na kila mtu anaelewa. Uamuzi ukitokelezea Jumatatu, zote tutatii, sababu hiyo ndio tulikubaliana kama Wakenya. Na tuendelee tukizingatia misingi ya umoja, ya ukweli, ya haki, na tujue tukianza na mambo ya haramu tutaishi na mambo ya haramu. Na mimi nawapa heko kwa sababu mnapigania demokrasia hii, fika tuwe na a perfect democracy, na ninaamini ile mahakama ya upeo itatoa uamuzi ambao utasaidia demokrasia yetu kuwa sambamba, kuwa sawa sawa. Jogo moda kod ng'ole County ma Migori dwaro mondo piny owacho mar County ma Migori hotel ne kod Governor Manyien Chilo Ayako
ochuog tije mathoth ne jogo modak gi ng'ol. Ka otelegi kod jakom margi David Omuga giwacho ni kinde mar higni 10 ma okalo jogo ma odak kod ng'ol matin kende emane omi tije e piny owacho mar kaunti. Omuga wacho ni gidwaro ni kata mana bod mar sikunde duto kod mamoko e piny owacho mar kaunti no kata koda sirikal mamalo bendo mi jogo ma odak kod ng'ol thuolo. Jogo ma odak kod ng'ol gi bende dwaro mondo piny owacho otiegi e yore kaka mago mag ohala kendo migi thuolo mag orak kaka chik wacho. Hatutaki sympathy. We don't want sympathy. We need opportunity. Kwa sababu tukihitaji sympathy, shilingi 5 haitatusaidia ya kuombaomba. But tunaye mpango ili tupate kazi na serikali kwa tenda, kazi yoyote ambayo itahitajika. Hata kwa kazi ya vijana tuko na mpango. Wakati wanapanga kazi ya vijana, walemavu wako. Kawadhi nyime ni jodak e kaunti ma Kisii medo nyiso morgi kaluwore kod nonro mag jotije nyawawa manyocha ochaki kod gavana manyien ma Kisii Simba Arati. Jodak go medo kwayo ni nonro makamano onego tim ne migepe duto mondo eka geno mar kedo kod mibadhi biro bedoe. Jafwambo marwa Crispin Otieno noloso kod jodak ma Kisii kaluwore kod telo manyien e kaunti no. Ma e kaka alap magusi ne chalo kaluwore kod kweno mane otim ne derepe e kaunti ma Kisii mawachore ni osebedo ka yudo osara kuom higni buora kata obedo ni moko kuomgi ok gin jotije moyange. Jeremia Ongera en achiel kuom jogo manyoyudi kata obedo ni osebedo ka chamo osara kuom higni buora kaka jariemb geche ma kaunti ma Kisii. Odiochieng' ma kawuono no yangore ayanga ni pok notemo kata riembo gari mar kaunti kendo kata riembo gari pok ong'eyo wach mane omako dho ji nono. It's because of the system. People want smart. Unakula mshahara. Who do you share the salary? Na lazima utaniambia ukweli. Kanyaka sani jodak e kaunti ma Kisii onyiso mor margi kaluwore kod okang' ma gavana ma Kisii nokawo mar timo nonro e migepe mopogore opogore mondo omenda mawachore ni lal oket e tije mamoko. Serikali mpya yetu ya Kisii, huyu gavana wetu ambaye tumemchagua, tuko na imani ya kwamba atatufanyia mazuri, atatuletea maendeleo, atabadilisha Kisii, na kama kutoa ghost workers kwa ofisi ni kitu ya maana sana, kwa maana kuna vijana ambaye wamesoma na hawana kazi yeyote. Wakwene kiko luor kako chako no odhi mbele gi nyime ongi kumora mora sector mora mora mantiere Kisii kae. An achiel kuom driver ma gavana manyien odonjo yudo. Koro kaka sani umiwa thuolo ni gavana aneno kobiro gi paro maber, to paro ma odhi biro godo no dhi konyowa nikech iyudo ka driver moko nondiki to gionge kata driving license. Iyudo ka challenges wan godo ma ng'ata achiel iyudo ka risk allowance kamwatieni onego bedni imiwa risk allowances, mshahara deko. Moko kuom jodak ma Kisii ywak ni migawo mar thieth ema koro onego mi pek gi nonro aina no mondo yore mag thieth ma Kisii omed berore. Mheshimiwa Arati ameanza kuonyesha mfano mzuri sana, na tunaomba mahali popote kuna shida, Mheshimiwa Arati, tunaomba unyorose vitu sikuwe smart. Gavana ma Kisii Simba Arati osebedo ka chiwo siem ne jotije kaunti mondo ikre ne kedo kod mibadhi e sirikal mare kendo onge ng'ama ibiro dewo kata matin. I'll go to every department. Unajua mlikuwa mnadhania nitaita watu 5,000 hapa, baada niko na uwezo ya kudina watu 200 for another 20 days nitakuwa nimemalizana. Moko kuom jodak ma Kisii omedo ni counties makaluo mondo kaw ranyisi mar tend Arati kendo kedo gi mibadhi madhi nyime Kisii. Ka compare county ma Kisii ka gi county ma Kaluo, Kisii ka odhi malo ahinya moingo kako an wuon an ja Homa Bay anyalo wacho ni wan e CIU, yani wan piny saidi. Kanyaka sani jata tije mar duol mochung'ne kedo kod mibadhi e Thurka EACC Twalib Mbarak owacho ni sani gisechako timo nonro e kaunti ma Kisii kod counties mamoko
e yango weche mag mibadhi mamedo fwenyore e telo manyien. Jodak e kaunti ni Makisi sani medo mana puoyo okang' ma gavana manyien Simba Arati okawo mar wuothe migepe mopogore opogore ka giwacho ni mano e yo makare mar kedo gi mibadhi e kaunti ni. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Maishani tuinuane. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Jite usewea. Woda. Jaoda. Nyaka. Min jaoda. Idhi dagi od baba u. Kaponi inchunyi biro ol mapiyo. To karen ng'ano mabro miyo mama teko. Mano koro nyiso ni ining'eyo. Ining'eyo to nokinyal wacho na. Make Chaguo smarter on voice, data and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Nyakaramogi machiegni kendo emesawa mar weche tuke. Jokenya ng'wen jopogo mich mar jackpot mar Shabiki Major Leagues mar siling gana 300 maeri thuolo mar 4 ma jopiny oseloyo mich mar jackpot no nyaka no chakre jumbe 2 mokalo. Jakena ma jahigni 60 Paulina Rono ne ok nyal pando mor mare e seche mano yudo mich mare no. Joloch mamoko manopogo mich no ne gin Daniel Kirui, Joel Mrenyo kod Gladys Ndwara. Gin duto ne gikoro makare tuke 9 kendo ne gigo punda mana gi siling 10 kende. Tugo makamano timore pile ka pile mbui mar shabiki.com. Inyalo oro ote machuok kindiko ni MJP tiore namba maena 29063 Jamanda shi wachizi. Nimefurahi. Nani alipata MC huko kwanza? Huko anaitwa nani? Pato. Pato daktari. Paulina Jepalumron. Umetoka Kapsabet. Nafurahi mimi. Hai mmekuwa mshindi. Sasa vile tuko. Angalia huko sasa tunasema. Huko kweli. Huko ni karibu na Iten kwa kinarudisha. Kapte. Oh, si karibu. Oh. Mbali. Sawa sawa. Lakini nyinyi mnakimbia ni hapo tu karibu.
Ramogi gikanyo bende ma watieke chenro marang'ech welo warom kendo sadek e chenro mar Oimore nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Mano koro nyiso ni ining'eyo to nokinyal wacho na. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Steven from